The Assyrian Aid Society of America is pleased to announce the much-awaited for Narsai's Taste of the Mediterranean Dinner and Gala to be held on March 10th, 2018. Since 2002, this annual event has raised over $1 million to fund the humanitarian efforts of the Assyrian Aid Society of America. Please join us at this year's event that will be held at the majestic Ritz-Carlton Hotel in San Francisco, California. The keynote speaker will be Professor Joe Tuman. Entertainment will be provided by the legendary Assyrian singer Walter Aziz. For additional information or to purchase tickets, please call area code 510-527-9997 or send an email to info@assyrianaid.org. Geschana Mugabe Shlam Aleichem. Ana Shemi Rosana. وديو إيفان لخا أماخون جيو خرزت سيتت أدرانا أمي إلى ميقرا نرسي ديفيد وسارغون شاباز شلام عليكم شلام شلام تي وقت لخا وديو جميع وقت قد يوقت لخون خكمة مدانيات بود خا خرزخينة قد سيتت أدرانا بتعوي لاجشيت تريل بتمانستر خرزة أني كماشن بياشل دويقة همون وان قد رابا مناخون ایتون بلد بیو ایل نرسی Taste of the Mediterranean شیتا خگ کوینی خدن خورزه رابا بسیمه رابا شبیره و همون وان قد رابا من ده نشقت شریکی گده خورزه کت شیتا کوی بسپاره قد خزینی و یاطینی ایمن خورزه بدعوینی قد امسی شریکینی اطلاق حکمه بقار و دیلخه بیاق بقرخلون من نرسی آمانیل و هرت خمن سرگان قد یویلن حکمه بویزاده مدانیات بده خورزه قمتت کل بیای مدیان خون قد نرسی ایل Chairman Emirates at Assyrian Aid Society و أنا بتبقرن منو خاجة خيتا قد يعني بوش مديلا قديان و تانيران قد موفيدله Narsai, thank you for accepting our invitation, being here with us. If you could please tell our audience a little bit about yourself and a little bit about what you did with Assyrian Aid Society. Well, thank you so much. I'm delighted to be here. I spent most of my life in the restaurant business, so food and wine has been my business. I'm the food and wine editor of KCBS Radio, and that's been for some 34 years now. But Assyrian Aid Society, for more than 15 years, I was the president of the Assyrian Aid Society until I became the chairman emeritus. And it's been one of the most rewarding things I've ever done, because we've been helping the Assyrians in Iraq. My parents came both at the time of the Great Exodus, the Raqqa of First World War. My mother from Ada in Urmi, and my father from Marbishu, up in the mountains in southeast Turkey. And I grew up in Turlock, came to Berkeley to go to college, and I've never left Berkeley. But the Assyrian Aid appealed to me so much because they were really dedicated to helping the Assyrians in Iraq, the ones who simply didn't have a base of support. And over the years that we did the dinner, Narsai's Taste of the Mediterranean, it was based on bringing together lots of different cultures. In fact, for the very first dinner, we had chefs, 5 different chefs, each came from the Middle East. There was, in fact, a man flown in from Israel. There was a chef who who was born in Lebanon, another one who was born in Greece, one who was born in Iraq, and all of them came together to create this absolutely marvelous Middle Eastern meal, hoping to put the emphasis on Assyrian cooking. And it was a great success. We have raised some millions of dollars over the years, and Sargon will be able to address that more specifically. But my greatest and warmest feeling is for the fact that we were able to develop these schools
schools that taught Assyrian in grades kindergarten through 12th grade, through high school. We took the entire curriculum in Iraq that was printed in Arabic, translated into Assyrian, and printed the books in Assyrian. So it's really the first time in modern history that kids have gotten an education entirely in Assyrian, all the way through high school. Many of our earliest high school graduates have gone on and finished college and are now back teaching themselves. Of course, all of that is up in the air now. With the violence and the craziness of these last few years, so many people, refugees from Disht Nineveh, from the Nineveh Plains, have come rushing into the more safe areas in northern Iraq. And so some time and effort has been spent just dealing with refugees. But the primary mission was to provide medical care and education. We built dormitories for the kids so that those that lived in outlying villages would be brought by bus each week. They would attend school for 5 days. The buses would take them back to their village for the weekend, and then they'd come back to school. Dormitories that provided for them also were very helpful in the refugee program when the refugees came rushing out from the Nineveh Plains. So the accomplishments of the Assyrian Aid Society have been profound, and I'm really pleased that this Taste of the Mediterranean dinner continues. It's done at the Ritz-Carlton this year, as we've been doing it for many years now. They've just been a marvelous, marvelous place for us that accommodate our needs. And I look forward to this being a really successful event. Awesome. We're all actually looking forward. Wonderful. So our audience. Narsai, you just mentioned the place of the event. Can you tell us the date? The date is March 10th at the Ritz-Carlton in San Francisco. And it's going to be quite an unusual event. First of all, you'll notice that this is the first time we're doing the dinner in the spring. We used to do it late fall into early winter, but we really realized that we were competing with ourselves because the Mesopotamian Night Under the Stars that was being produced in San Jose was so close to that it became, well, it was like we were competing with ourselves. People maybe couldn't quite make it to go to both events, so they had to choose between one and the other. So we've changed this to being in the springtime. And being in the springtime, we're able to use that wonderful outdoor enclosed area that has been tented over. So we'll have hors d'oeuvres and wine there before we go in and sit down for dinner. And I'm working with the chef now to create a meal that I hope is going to satisfy every Assyrian and every individual that comes. You know, we joke and laugh a lot behind the scenes about how, well, the Assyrians really are not very interested in eating fish. And yet, if we don't have those sauteed scallops and butter as one of the hors d'oeuvres, people are going to ask what's the matter. They love it and they stand in line for it. So we're always trying to come up with a menu that's a little bit different, so it's not just exactly the same, but always appeals to the majority of the audience. The Assyrian Aid Society of America is pleased to announce the much-awaited for Narsai's Taste of the Mediterranean dinner and gala to be held on March 10th, 2018. Since 2002, this annual event has raised over $1 million to fund the humanitarian efforts of the Assyrian Aid Society of America. Please join us at this year's event that will be held at the majestic Ritz-Carlton Hotel in San Francisco, California. The keynote speaker will be Professor Joe Tuman. Entertainment will be provided by the legendary Assyrian singer Walter Aziz. For additional information or to purchase tickets, please call area code 510-527-9997 or send an email to info@assyrianaid.org. It's always been great. I've been in the event last few years and I always enjoyed it, and the food was fabulous. So it's amazing how these menus are prepared and created. So obviously we're looking forward. So Wonderful. آمانی لیگش خانن موقع به میاقر سرگان عبیتون بسیم قبل علاقون چیتن تیلاخون دیولخه ان کیانی ما دیتون قگش خانن خشباز گانو خون و موکادیتون یوسیت دودرانه. أنا
تيلي ورجو سيت أدرانا زودة من سري شنة قبضات نشلو أخون بشتوشو تستا سيت أدرانا شيت ألبو تشموشي خابر أو بلاشا قمايا الجولف وور ونيخا غزيلا قد سنيقوتا رابلا شريشلان وران أنا إيبن ناطر تشزبين تريجرر سيت أدرانا جاني even chief financial officer engineering company إنا دانا مري جرت هيرخ كناش أمتديا شرجع جسيت أدرانا هيرخ قاته إتا بدنش إن خاراي بدايتون خرمشت هيلا تخمنتا خرمشت بتنهرين يعني إقارة نرسي نرسي تيس ميديترينيان شريالا تريل بوتري تخمنتا قامتا إيوا مدرشيات تازتي وشوري لتفال ونخادوشتا بيشي و يال ديان مرقد شوبان رقة قد آتي و سو تخمنتا قامتا إيوا مبنيت تخادنا دورمتوري يعني خا بيتا قدنا السلاية إتا إقامتا تخمنتا إيوا أي مقمنا خا جمايوت مخمشي البضلارة مبنيالا ومتالم شمت ميقرا نرسي سب تخمنت الداي خرمشة بشموا إقارقاتو بدالا وشن داور ان زودا من البسر شن بيخ ترميتا بعده خرمشة الى فاندريزر زودا من $5 مليون بيش لمقمته سيتد أدرانا آتوريتد أمريكا مقروبة لقاروخون خجه خيتا خرزت خرمشت نرسي ديفيد بيومت أسرة يرخد آدار تريل بتمانصر خرزة شيتايد نرسي تيس of the Mediterranean من شيت تريل بتري مقمل زودة من $5 مليون قسنتت بالخنانة أدراناية بطلابة وقت شركيتون أمان قداها رمشا مهنيانا والسقلة بمخليات طامانة جوريتس كارتون هوتيل جمدية سان فرانسيسكو ملالة رشماية آهاشيتا بتقابل بروفيسور جو تومان وهرتخا بساقل الليلان زمارت أمتن مغبة والتر عزيز قبوش زودة مطانيات وشغلتت بتقي قريمون المنياند 5 سيبار 5 تري شوا أجا شوا ين شادرون إيميل على info@assyrian8.org شتا إلى شتا تريسر دوزيلا ين تلتصر لا وايلا قرب اخنا مشورخ تريل بوتري ادي تريل بشتاصر لا ان خاطريشن ودلن مشليالن ادخل لابيلا دانو سو تشلنا ايد البسرشن زوده من $5 مليون من داتر ميتا بس بنوشو اخسيتو درانا تشلنا ايد زوده من جشتوق خشبونيت شما زوزه قربت البسر $1 مليون قا بالخانة صدران الطامة صدران العراق إلى اختانا خاتن sister organization عين القرب بش بضايا دخل بلا شولانة قا ناج دينتنا سنيقة طامة وقا أشتولاية مدرشياتي وقا اتلن فارماسيز يعني أن شوبانتنا بيايا درمانة قا ناج دينتنا سنيقة ورابا مديانة خيني تشودق متواتي ويت رابا تربياتي شقياتي رابا شولاني إنا شم شولا جورا ديان إيوا خائبة حيارت الدنيا مشخط أبلاشا خرايا قربابة زود من $4 مليون قدني ريفيجيز تميت رابا بتقارو زوزة حيارتا مخلطة بيشتي تاماجو راقي وأدية دا بنيلان خدنا بضاية نشلو خدنا تشمبا يعني تنخ كامب إلى أدرانا كامب بخواش القربة أربي خمشات البت تي من دني ريقوا سبن هلا دي يوجو دورمترز ديا مسبيالا بيداريوا سو أي ترميتا ويدالا بنيالا أن طلاشن سو بخيلت على أول بزرزة بصبيبتو يقد أنا نجديان ديري أي تخمنت الله وجعروبة خير أخلون أنا بتواتي ين
شوبانيتنا مديانتنا تلقي نيخا هيرخلون شو رابلت مجد وهاي كل باسيمة سندانا وشوت آسي رابا من شوت آسي أطراية أمرانة هيرنا قاتن داورخا وهربا الديدانا دا شوت آسي لا أطراية دا هيرنا قاتن كلها باسيمة باسيمة رابا جشخانا الموقع بدق بغزايتون نيشت بالخنانة سيتت أدرانا إلى هايرتت قا دناشت قد إنا بنأمتن سني قايو تتلون جو أطرا وجدانك معشن داورد استريشتاشن زودا بلكي مقيمنا زودا من 4 مليون دولار وكل أنا بيشنا مبلغ قا سني قويتت قد اتن كل أنا خرزت قد بيعشنا دبيقة بيت سيتة درانا إنا كل قمة قمت تزويزة وقا هايرتا مدري اتلان هي بقد كل أخون بالشركيت ونقدان خرزة آل باشارت جانا أخون جورا آل دانا جورا آل سكيجول تاراخن ایتر همون قد جانا أخون بد مبسميتون همش سبب أنا جاني رابا همش هم بسمت بنجو كو خرزت قد شركت بن سبب رابا سيم دانوي لخكمة من ديانة خاتل بتبن وهرت خزة ويتبن خا هاير تسرت بيت لها مشاقة دن نيشد دن خرزت قد پیش نویه. عادیه بیان بقرانا من Narsai. Can you tell us what is on the menu beside that fish for hors d'oeuvre? No, frankly, we haven't pinned down the menu yet, but I think we know enough about people's preferences now that we try to alternate the main course between beef one year and lamb the next year, and how to come up with a dish that represents old country cooking, but presented in an elegant fashion that also makes everybody happy. And that means we're not going to serve any rare meat because most people don't like the meat rare. But we're working on some interesting menu items. I should say there will also be some very interesting wines. We serve wine with each course. The wines, of course, are all donated. And the evening has Joseph Tuman as our guest speaker. You may remember Joseph. He lives in Oakland, California, grew up in Turlock. He ran for mayor of Oakland and unfortunately did not get there, but he's a professor in San Francisco and does a number of radio and television political science kinds of presentations. He comes from a fascinating family. His father was an astronomer and his mother was an Assyriologist. In fact, when many years ago, 1987, 88, when we installed the Ashurbanipal statue in San Francisco, his mother wrote all the ancient cuneiform script that described that as a gift from the Assyrian people to the city of San Francisco. Now that has nothing to do with the Assyrian Aid Society, but by way of describing this man's heritage, he's quite an accomplished speaker and a very fascinating person to listen to. The point that I most am anxious to impress is to our entire audience how incredibly important it is that we raise this money and the importance of this money. And I'm anxious to point out to you the cost of operating the Assyrian Aid Society of America. We have one employee who is, frankly, he's not even paid a full-time salary. Michael Bradley, if you ever call the office, that's the voice you're going to hear. The office is in donated space. Out of every dollar that's raised each year, more than 90 cents goes to Iraq. It depends, it varies from 90 cents to 94 cents or something like that. So expenses are truly at a minimum. The money you give really, truly goes to help. And there can't be a more critical time than right now. Trying to recover from the impact of the horrors of the ISIS war and keep the schools open and keep the pharmacies open and keep
people from panicking because they don't have a place to stay or place to eat. There can't be a more critical time. Please know that the money that you spend, the money that you give, goes to a really important cause, and it's done in such an effective way that the money is not wasted at all. سیتد ادرانا آتورتد امریکا مقروبلا لیقارو خون خگه خیتا خورزت خارمشد نرسی دیوید بیومد اسرا یرخد آدار تریل پتمانستار آها خورزه شیتایید نرسی تیس of the Mediterranean من شیت تریل پتره مقمل زوده من $5 مليون قسنتت پلخنان ادرانایه بطلاب وقت شركيتون أمان جداها رمشا مهنيانا والسقلة بمخليات طامانة جوريتس كارتون هوتيل جمدية سان فرانسيسكو ملالة رشمايا آهاشيتا بتقابل بروفيسور جو تومان وهردخا بساقل الليلان زمارت أمتن مغبة والتر عزيز قبوس دودا مطانيات وشقلتت بتقي قريمون المنياند 5 سيبار 5 تري شوا أجا شوا ين شادرون إيميل على info@assyrianaid.org. Narsai, you told us about Professor Joe Tillman, who's going to be with us there, and he's going to be the speaker of the night. Is there any other program? Well, we can't forget about Walter Aziz and his band, because there always has to be some music. And you commented earlier on how many events we've had in the years since the Assyrian Aid Society started. Well, for the first couple of years, we didn't do an event. But then a couple times when we missed, there was a real concern, because we were concerned that people would think they're out there having a party and listening to music when there's so much need. But I wish people would understand that the purpose of having this evening is to celebrate the freedom and the independence of the Assyrians and to raise money to help them. So I hope people understand that we're not doing this because we're out having a good time. It's that we are indeed having a good time as a byproduct of the fact that we're raising money for such a critical cause. And I think that's an important difference to recognize. But there were a couple of years when we were a little worried. Are people going to think these guys are out having a good time dancing and singing and listening to music? But yes, we're providing a good time for the audience so that they'll come and help us raise the money. But the mission should not be overlooked. The mission should not be forgotten. The mission is to help the Assyrians in Iraq particularly. We have sent money in other parts of the world as well. But the need in Iraq is so critical with the conditions that it's really focused on Iraq. So I hear a little bit different than previous years. We have a courtyard this year, yes, and we have a band this year. So it's going to be different, and I'm sure it's going to be amazing. Especially it's going to be in beginning of spring, so the time is perfect. Close to celebration of the New Year, yes, Assyrian New Year, obviously. So it's going to be an amazing event. أخناكم بخشبونيتون راوا في الخانة. تيمونا بعض طيمة تكيتة يا طيمة شركة جداها خرزة. شارولا من تكيدة طلمو $3 خارطة بسياق طلمو خمشي الربمة ليتلا متلافل بيعيلا خناشا داوخ خارطة تلميزة من تلن خاميز إلى إطلال بو خمشمة خارطة أوميز تري إلى بوش طيمانة إلى 5 ألبة وميز تلن بوش طيمان تشلي إلى أسرع ألبة هما شاويلا خشمة سبونسرز ميزة أو باسيم داور وينا وهمون قد خشمة ناشي بتاينا من سان فرانسيسكو قد يطخلون من خشمة لا أطراية دا تشاتي الدية بسبب شمينا بالدية إيفنت أطراية مغوبنا شارتشي بخلت على هذا ماسي يعني بشكل ميزة كومبليت ميزة بسبارخ يعني
اخنا متخم اينا هل طلما جنا طلما كرسيه يعني ما تلاقي ميزه بيخ مريض زخ يتنويلون زودا بخيلت على عين بصباي انا بس دوشت اتنياس. Sargon, what about the buses? Are the buses arranged? اتن تري بصص خدنا تا من سانوزي وخخت من تورلوك قدنا ناجدين قد اتي موي داله بش هسناي ويقاتي بسبب خدش سان فرانسيسكو الى تشاتون باركينج هنا تايلاند جو ريتز كارلتون جانا فالي باركينج بخاطيمة سباي وهم زمخ منه وقناش تينا من تورلوك بتاعي مودستو اني اختمري بس اي باسيما ميقرا رامان سرغوني بدوا خيله قا سيت ادرانات لخراي قاتن يعني بخراي بعد بطيمه خراي سو تري باسس ناخت مرن سانوزي تورلوك مودستو تاويلان اخ همش التخبيده رئیس سرگانی همش خامندن سنداسید ادرانا یودنی که ماشین داور همش هویران لهیچ دان تله لبی تقد طلبتن مدر لبارای همش دوی خل قدیان باس ویل آمان هایرانا شریکانی خورزه همش قام سبتم نايت تدخل او باسيمه سو ايش اي بيان تايا نقد من سان فرانسيسكو الى قرب ب5 دقيقه الخاصه دريتا ولا رابط شاتون دريتا إينار أخجا مبسمنتا إيلا جدن باس أدم بخشوخ كلن مويدال بجماعي وخ أنا تورلك لام بداية إنه جدت سانوزي قد هم مشاويتن من لخك شارك بزمارة هل سان فرانسيسكو وجو سان فرانسيسكو نرسي لايطينيك شغلة خمرة من جانا هل سانوزي كابق بشتايا وبزمارة يا نبساسة طامة جو بس ماسيتو هاي باسير رابع مبسمنتك يعني ايا ايتر ان اتناشقت بيانا شركيني و بيانا شغلي باسه كم سيني شمعنا يبيلون ادان تطبقراينا قد تيكت و اخنا او لست قد بعدوا خماشي كسبراخن قد كل ناشقت شمعتن جابو اتيني و ادان تباس من لخا كجوجاني اخنا شدرخ تشتاته تينا رابش مانت اتوال القمته كل شدرخ تشتاته جارت اي مطيقاتي عاديه سون بس ما لخش مجلده امصي مضيلا ارز في بي او دي قد مضيلا ربطنا المنتخ رابع من جل سيتد ادرانا اتوريتد امريكا مقروب للقاروخون خجه خيتا خرزت خرمشت نرسي ديفيد بيومد أسرة يرخد آدار تريل بتمانصر آها خرزة شيتايد نرسي Taste of the Mediterranean من شيت تريل بتري مقمل زودة من $5 مليون قسنتت بالخنانة أدروناية بطلاب وقت شركيتون أمان قداها رمشا مهنيانا والسقلة بمخليات طامانة جوريتس كارتون هوتيل جمدية سان فرانسيسكو ملالا رشمايا آها شيتا بتقابل بروفيسور جو تومان وهرتخا بساقل الليلان زمارت أمتن مغبة والتر عزيز قبوش زودا مطانيات وشغلتت بتقي قريمون المنياند 5 خاص سيبار 5 تري شوا أجا شوا ين شادرون إيميل على info@assyrian8.org بطلابوان مناخون إن لمسيتون شركيتون إن إطلاقون خامن ديموتوتون يونياتوخون يلباخون دوخيتون كم سيتون متيتون تشك جاوا وشادريتون لا وأخشي مارك أوديتون لا دونيشن اخنا رابا بتخداخن قد کو خم نخون خزخلاخون تاما اویتون آمان چون که همون من قد رابا مبس معنا لیل بتعوینی رامشا بتعوینی و هرت خکم سیتون قاریتون آلمنیان 5 خاصی پار 5 تره شوا اجا شوا ین اودیتون ایمیل قا info@assyrian8.org سرگان بد بقرانا من ناخون قيمتي كده يوبلاخون تاريتون قد الناشط قد بيانا عتيني كم سيانة مبلغيلون قا التاكسر يا خاسامة بسبب بشقالنا خرمشة خاسامة بتاوي بتاوي مبصرة من خاسامة إلى دوختة وخاسامة إلى دي خرمشة سو او سامتي الدوخته زوده من
شمال بتقارة خرمشة باش مغزية أخ دونيشن خشتاوة بشدرق تشتنا شتي اللي بدواخة بزوانة كيدة يعني قبل خشتاوة منن مغزية ما ماسي مغزية كتاكسس دي كمقطعة كتاكسس دي انت ناشتنا بدواخة لنا مصايعاتي هلبت اني الى شلو دوخته الى تاكس ديدكتبل. عادي بیاین دلبانه گشتیتون الخدانه ویدیو قد إلى خاكريتا فيديو قد إلى خطخارة من دن خرزة قد بيشنوي جشن الداور من دا خرزة نارسي Taste of the Mediterranean ومن أمام در آخر مدره مبارده ویدیو بتاوخ أماخون. سلام عليكم. أبترابا باسي مقاتيتو خند ليلة عشيتا إلى شيتا التصر تخواد Narsai's Taste of the Mediterranean. وأختيلها ما شبيتها عادت بتلرابا ناشل أخن خراية ديشان ديان ليهم زميلة أو إنا رابا السندانة يقال بطلاب مساسة من أخن قد شارك خمزمت بلشان إنجلسنايا أبترابا باسي. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the Board of Directors of the Assyrian Society of America, I would like to welcome you to the 13th annual Narsai's Taste of the Mediterranean at the beautiful Ritz-Carlton in San Francisco. Not only are we celebrating NTOTM tonight, we're also celebrating the Assyrian 25th anniversary. It's hard for me to appear speechless, but this is so unexpected. I literally am at a loss for words. I can only say I really am proud to be an Assyrian. I'm proud to be able to help the Assyrians. In 1974, I went to the Middle East and I found my mother's birthplace, the town of Ada in Urmi, not far from Lake Urumia, as it's known pretty much in the West. And the thought that she grew up living in a house made out of mud with dirt floors and an outhouse that had a name that nobody ever even, I never even heard what they called an outhouse as a child because it was just something so terrible to even think about. And she came to this country and married and raised a family, 3 sons. She got a little bit of a high school education. She learned how to drive a car. She built a house and made a wonderful life. My father was born up in the mountains of Turkey in Mardabishu, and to think that
they could have come from such a primitive village environment and become so successful in this great country of ours has just been an inspiration to me. I only hope and pray that we can continue growing in this country and evolving, and I am so grateful, Asher, for your comments, and Aaron, entirely and totally unexpected, and I'm just so appreciative that all of you could be here and to help us continuing to help those Assyrians who are still in the Middle East. Thank you, all of you. كشخان المغبة اتلانهيوي قدعويتو مبسمة بغزات الدعها فيديو وهرتخا اتلانهيوي قد بتخزخ لوخون كلوخون تاما أورامشا. Save the date أسرة بمارج جو ريتز كارلتون هوتيل جمديت سان فرانسيسكو تارانه بت بيشي بتيخ ساعتت اشتا خكا مخليات رابا بسيمة وطامانه بت عويني هدر تاما قطاخون رابا خمر بسیمه بد عبی پیش تاما هدره و هرتخا خورزب دعو رابا ملیا و بسیمه پروفسور جو تومام دعو آمان زمرن مغبه میاقرا والتر عزیز بد عوینی تاما آمان من بندو قریمون لان قشقلتت بتقاخون بیایتون خیلی خیتا تلفون هل بد ایلا پلتال سکرین مدره این انا بد متخرنه خمشه خاصی پار خمسة تري شوا أجا شوا ين ودون لان إيميل على info@assyrianaid.org وهرتقا كم سيتون مدريتون لجوابان على دن invitation يا تشديات قد بيشنتية على بتفاتوخون إن لم سيتون شركيتون بتنخل من توخون أم سيتون شجريتون لان دوخياتوخون همنون الان كل پیاشلا مپلختا قص نیقویت قد اتن یو بنه امتن عبیتون بسیم رابا قد ادیو بیلاخون لخا کسلن اتلن هیوی قد خزخلخون تاما و کیو خانشا بد مفسمنی هر اوجور قد اخنگانا رابا که مفسم اخن Thank you نرسی بسیم رابا سرگان Most welcome, thank you. بسیم رابا گشخانن مغبه بشاقخلخون بشن سيتد أدرانا آتوريتد أمريكا مقروب لليقاروخون خجه خيتا خرزت خرامشت نرسي ديفيد بيومد أسرا يرخد آدار تريل بتمانصر آها خرزة شيتايد نرسي Taste of the Mediterranean من شيت تريل بتري مقمل زودة من $5 مليون قسنتت بالخنانة أدراناية بطلاب وقت شركيتون أمان جداها رمشا مهنيانا والسقلة بمخليات طامانة جوريتس كارلتون هوتيل جمديت سان فرانسيسكو ملالا رشمايا آها شيتا بتعبي بروفيسور جو تومان وهرتخا بساقل الليلان زمارت أمتن مغبة والتر عزيز قبوس دودا مطانيات وشغلتت بتقي قريمون المنياند 5 خاص سيبار 5 تري شوا أجا شوا ين شادرون إيميل على info@assyrianaid.org